The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. After Jesus had fed the 5,000 men, his disciples saw him walking on the sea. The next day, the crowd that remained across the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not gone along with his disciples in the boat, but only his disciples had left. Other boats came from Tiberias, near the place where they had eaten the bread when the Lord gave thanks. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" And Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have a short commentary on this Gospel. About eternal life, the bread of eternal life, or food for eternity. People started to look for Jesus not because they believe in him, but because of the loaves. It's not for spiritual purpose, but for economic purpose. That's why many Catholics go to church, not so much because of the call of faith, but because of the call of needs. In our own lives, living primarily for the deeper and eternal reality is often hard to do. It's easy to keep our eyes on superficial and less important aspects of life. How do I make more money? Or have a fancier meal? How can I better entertain myself? What new piece of clothing should I buy? And the list goes on. Of course, none of these things are evil, but they're all passing and will not have an effect upon our eternal soul. And in fact, if we give too much attention to the superficial and least important aspects of life, they will have the effect of distracting us from that which is the most important. So the call of life, the ultimate call of life, is to become unselfish. Not to become selfish. To be selfless. Not to be full of self. The world offers us another thing. That's why Jesus reminded the recipients of his miracles, "Wala nyo ginpangayo, ginhatag ko ang tinapay. Karon kay nagapangayo kamo, hindi ko pagihatag, kay maihatag ako sa inyo nga mas labaw pa sa ginhatag ko sa una." Kung hindi ko mo mag-learn, mapabilin lang kamo sa tinapay material.
Kakunihatag kong tinapay nga material, hindi na ko maghandom sang tinapay spiritual. Lord, tagai kami. No. Yung ginadramatize ko, no. Isa lang to kabes. Dumdumon ninyo. Kinahanglan ng tinapay material. Pero subong hindi. Kay gin-elevate ni Christ another level sang bread of eternal life. Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs and that you believe, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, for the food that endures, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. Paano namon mabaton ng bread? Believe in the one He sent. So muna ang aton nga call sa aton kabuhi. Of course, we take good care of our material needs. We attend to them. But it's not the end in themselves. They are only means. That's why material things sa aton are instruments. Money is a good servant, but never a good master. Once nga ang money becomes a master, it's a very, very bad master. But once money is confined sa idalom-dalom lang as servant, very good servant ang money. The same with material things. Material things as servants, very good. Pero material things as master, it will unleash the demon in you. That's why amo nang pagtanaw naton sa aton material nga mga instrumento sa kabuhi. We continue to meditate on the church as the body of Christ. And today we reflect on the paragraph 782 of the Catechism of the Catholic Church, and this is about the characteristics of the people of God. Kag summary ini, sang description of the people of God, referring of course to Israel in the Old Testament, pero subong to the church in the New Testament and the Post-Testament period. The people of God is marked by characteristics that clearly distinguish it from other religious, ethnic, political, or cultural groups found in history. So, may mga grupo-grupo man sa history, nations, states, clans, tribes, organizations, ideologies. Pero ang people of God, ang church, may unique siya nga characteristics. Kaginlista din characteristics ng church. Kung wala inang characteristics sa imo church, hindi na tuod nga church. Founded by Christ. Church na nga founded sang tao, hindi isang Dios. Number one, it is the people of God. So, gin-italicize diri ang word nga of. It is the people of God. God is not the property of any one people, but He acquired a people for Himself from those who previously were not a people, a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Meaning, ang Diyos, Diyos ang tanan. Pero ini nga Diyos, nagpili sang instrumento ya, the church. So it's not exclusivism, it's not discrimination. It's the God for everybody. Pero ining Diyos, nagpili particularly sang Catholic Church para mangin instrumento ya. It's the people of God, not of Pope, not of anybody. The church is of God, not by anybody, not of anybody, but of God. That's why kung ang church is of God, konsultahon ta siya in prayer. Pamatian naton siya. Tanawon ta kung anong iya plano, kung ano ang iya nga guidance sa aton. Because
It is His church, not my church. La Paz is not my church. It's not even the church of La Paz noon. It's the church of God. Siling na ti Father, amon man na simbahan. Hindi na inyo simbahan. Simbahan na yas ang Diyos. Nga akon ni kumbento. Hindi niya akon. Nga amon ni kumbento. Hindi na inyo. Kung magamo kita sina, hindi na eksakto. Matawhanon ang aton nga kumbento kag simbahan. Dapat mo niyo. Yan asang Dios. Ga-elevate kita sa level sang Dios. Yang amon asosasyon ni amon ni ako gininig tukod. Kung ikaw nagtukod, hindi na magdugay. Kay mapatay na siya upod sa imo. Pero kung ginangot mo na siya sa iya sang Dios, madugay na. Kay ang Dios siya gadugay. Amo na kun rock foundation. Amo na iban nga mga empire nagkaladula. Kay tiin iya sang tawo mong iya sang emperor. Pagdula sang great emperors, Alexander the Great, kag sino dira, dula man sila. Ang country nga iya lang sang tao, pagdula sang head dula na. Basta san ogi dabi. Pero kung iya sang Dios, ga-endure. Kay ang foundation niya hindi sa charism sang tao, kundi sa plan of God. That's why kanami sinitas, very simple statement. It is the people of God. That's why ang nagalawid nga mga asosasyon, kung klaro nga ila sila sang Dios, parte sila sang iya sang Dios. Pero ang asosasyon nga gintukod lang sang tawo, mailinaway tawo mo ang ila nga kwarta, awayan nila, ila program nya amon ni inyo to, amo na ang ila nga mga followers, amon ni dito kamo, dito na sudlon sang tawhanon. Tapos hindi na sila nang palangamuyo, maano na lang sila, birthday kag mag social di nagtawhanon, dugay-dugay dula na. Pila ka asosasyon na dula. Why? Because it's of man, not of God. Kita ninyo ang ministry nga wala gadugay gid, attached sa Eucharist. Lectors, commentators, wala ganina sila tantugid nga mga formation. Acolytes, wala mga tanto na gani nga formation. Pero sige, extraordinary ministers. Nga tungod may abilidad sila, no? Tungod attached sila sa eternal, which is the Mass. Kag samtang may misa, may pari, may lector, may servers, may extraordinary ministers of the Holy Communion. Ang mga debosyon nga nagadugay, debosyon nga may foundation sa church. Bisan tatlo lang sila, pero madula sila subong kay gamalasakit tigulang, pero mabanhaw dugay-dugay. Binagin ko mag-abot piyesta. Pero mga asosasyon nga hindi iya sang simbahan, o primero iya sang simbahan kay approve, pero naglusot ang tawhanon kay management na tanan kag tanan-tanan, kag wala na sang prayer, wala gani gasilimba, hindi magdugay. Why? Because it's not of God. Apply mo sa church, kung maguntat ang tao sa pagpangamuyo kag hindi iya sang Dios, hindi siya magdugay. So kinahanglan iya sang Dios. People of God. Second characteristic, duha lang anay subong, one becomes a member of this people of God not by physical birth, but by being born anew, a birth of water and spirit, baptism, that is, by faith in Christ and baptism. So mangin member ka sang people of God, hindi tungod sang physical birth, like may dugo kagid, kung hindi ka Hudiyo, hindi ka makahudiyo Di kay ang ilaya rasa mo.
So, kung rasa na, ti majutay ka mo kapin pa kayo may mga birth control subong. Ati, tapos gid ang imo organisasyon kung sa dugo mo basihan, hindi magpalamata itong imo nga mga members, dula ka mo. That's why kawais gid kay Lord. Wala agin sandig ang membership sa dugo, sa bloodline. Kung digin sandig yaya sa baptism. Kagang baptism, basta may pagtuo kay Jesus, saan anurasa mo? Kita mong ang Katoliko hindi matumba-tumba. Duha ka religion ang hindi mano. Muslim, kayang Muslim, medyo stikto-stikto sila gawa sa ilang membership. Pero Katoliko, open sa membership. That's why hindi mano. Galing quality lang aton problema. Pero in terms ng approach, magpadamo tao, open. Saan anurasa mo? Pero kung exclusive mo gani nga, amugin ni, Hudiyo lang ni, ang Judaism. O sa Muslim, amo na. Okay, ati, madula ka mo. That's why, kung ang Katoliko, magsinagad ka support sa sining reproductive health, dugay-dugay wala na kita. Ang Muslim ya, damo ila asawa mo, damo ila bata, kunig damo sila. Katoliko ya, sige support ni sa ano-ano ne, tapos limit ang number nga suportahan. Wala ko gano depende sa masarangan nyo. Lain niya, hindi ka magbata. Lain niya, hindi ko anay magbata, kaya hindi ko kasarang. Lain man na ya. Pero ang mentality nga, hindi kita magbata, ka-enjoyan ta aton kabuhi, kaya ang bata sa vlog burden, kagamunang magsulod sa pagkakatoliko nga simbahan, kaya dugay wala na kita. Kami 8, magutod. O mga utod ko, kapang adapt, wala bata iban. Duha ka bilog, tiga jutay teritoryo Pari pa ako. Namin ko amuna, sample ko lang, sa global. That's why, mangin member kita, tungod sang baptism, hindi iya sa exclusive nga rasa o exclusive nga intellectual nga kinanglan na taas-taas gid aton intelligence nga makasulod di. Bisan sino, basta mabunyagan mangin member. Budlay pa gani mangin member sa isa ka asosasyon Damo pang requirements, birth certificate, baptismal certificate para mangin member ka. Pero sa Katoliko, ano lang gina-require para mangin member? Catechism sa nanay, tatay, maninoy, maninay. Ang iban gani wala gapanguyab pa kung tagaan mo sang catechism. Arama lang da sila. Wala na. Tapos bayad ka 100 pesos sa maninoy maninay, tapos may kandila ka, tapos may panyal, tapos may tubig, kag may oil, may pari, tapos bunyag member ka na. Sulod ka bala sa US, tanawon ta kon immigrant ka bala, tanawon ta kon hapos magsulod. Tama ka budlay magsulod sa mga asosasyon, sa mga membership, sa mga budlay-budlay. Pero mangin member sang Family of God, water and Holy Spirit requirements. Ti water, bisan diin man lang na, damo man na, di kagid makulangan water. Mamati, hindi kami mang member, kaya wala water. Damo water da. In other words, hapos mangin member, kaya available. Ang budlay, magpaka-member, kag mag-maintain sang pagkakatoliko. That's why amuning hambal naton, membership kuno sang simbahan iya, it's not by physical birth, by being born anew, a birth of water and spirit, that is by faith in Christ and baptism. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ka-characteristics. So munang simbahan, permigid, people of God. Ako gina-remind ko, Church of God, Parish of God. Na-remind kung kaysa gina-put forward mo imo self, pero ga-realize ka man niya, hindi ako, iya ni Lord, naman na. Amuman kita sina, isa sa mga muna. And then, ang mangin membership, hapos. Kay tubig man lang kag espiritu, may pari, may maninoy maninay, kag gamay nga catechism. Galing kung member ka na,
dira na ya ka ma-disciple. Munang budlay, discipleship. Magsulod ka sa simbahan, tama ka, isa ka step, 3 ka steps. Sulod ka sa simbahan, kaya ang hagdanan palangit, sa sulod sang simbahan, dito sagwa. Wala to hagdanan palangit sagwa. So ang ginhimo ni Lord, sulod anay, sulod ka. Kay sa simbahan, ang hagdanan palangit. Pero kung magsulod ka sa simbahan, di ka dayon kasaka sa langit, kay triningon ka, pormahon ka. That's why sulod anay, baptize anay, baptism. And then, discipleship. Munang budlay ang discipleship. Hapos mangin member, budlay magpaka-member. Hapos magpari, budlay magpakapari. Magbunyag ka, 15 minutos tapos. Pero pagtapos ang bunyag, amo ng budlay, kay pangabuhi mo ang kahulugan sa imo bunyag. So gakalipay kita, nabunyagan kita, na-restore, na-renew nato ng aton bunyag sang Saturday, kag bukas so to say ang ginharian sang langit, available ang hagdanan pakadto sa ginharian sang langit. Pero hindi ka magwa sa simbahan, hindi mo pagkontrahon. Kaya hagdanan sa sulod sang simbahan, hindi sagwa. Sulod ka sa simbahan, tudluan ka magsaka sa hagdanan to eternal life. Kagtagaan ka sang grasya. Kaya ang grasya arada para makasaka ka sa kingdom of God. Pasudla sila para kita nila hagdanan. Kung diri ka na sa sulod, avail mo na, hindi ka na magwa. Mean to say, symbolically. Hindi ka na magwa, hindi ka na mangita pato sang iban nga hagdanan. Diri na hagdanan, kompleto na na. Sunda lang ginatudlo sang imo pagka-member nga Katoliko. Dalon ka gid sina sa ginhari, sa ganhaan, sa ginharian sang langit. Amen. Lord, sa pagsulod namon sa simbahan, 1 step lang, baptism. Pero kung makasulod kami, ang hagdanan sa sulod, damo nga steps. Tagai kami sa grasya, kag Espiritu Santo, agon makapalapit kami sa imo. Ikaw gakabuhi nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.